evening, everybody. Good evening, esteemed dignitaries present here today, the distinguished faculty, both past and present, of Assam Medical College, Dibrugarh, all the senior and the junior alumni of this prestigious institution, and my student friends. It gives me immense pleasure to welcome all of you on this beautiful November evening on behalf of the alumni batch of 1986 for the inauguration of our amphitheater called Natbhar. Alma mater, it is a Latin word. We have learnt a lot of Latin words in our medical science, so alma mater is also another Latin word for nourishing mother. And for all of us, Assam Medical College, Dibrugarh, has been all of that and much more. As our mother turns 75 years, we, her children, have all gathered here, not only to celebrate her life, but also to express our gratitude to her. And like every caring mother, she gave each one of us wings to fly, but also has made sure that the roots which have bound us together are so strong that we wish to come back here time and time again. This year, the organizing committee of the Platinum Jubilee celebrations had proposed a few permanent projects for the alumni to participate in, so as to commemorate the 75 years of existence of Assam Medical College at Dibrugarh. Our batch, the batch of 1986, chose the Open Amphitheater project as our dream project, as it embodied the spirit of our batch. The journey of the creation of the amphitheater was as much enjoyable as our journey through the last few years in our college. We went through smooth and rough patches, but the final outcome has been beautiful, as you can see. When we started the journey 36 years ago, we were a ragtag group of young, around 150 young boys and girls from different parts of India, from towns, villages and cities. But as we traveled along, we made the best of friends and learned the best of life lessons besides our education in medical sciences. And we consider ourselves truly blessed to be able to still cherish the same strong bonds that we shared many, many years back. I welcome our senior alumni sir, Kamakhya Prasad Chakraborty sir, to join us. Welcome, sir. We are indeed fortunate to have our senior most alumni of the 40s, 47 batch, Dr. Kamakhya Prasad Chakraborty sir, and 49 batch, Dr. Dulal Gorkotuki sir. I think we are blessed. We don't need anything more than that. I think the amphitheater is blessed. And before I continue, I think this is now emotion speaking for me. I think whatever the outcome is, it's been a whole lot of hard work behind this construction. But I think the blessings of our seniors is what matters. And I think we have a lot of good blessings from our seniors today. Thank you, sir, for gracing the occasion. Thank you, sir. So along the way, we have lost a few of our friends. But even then, I'm sure their love and spirit lives on amongst each one of us. We, our batch of 1986, call ourselves Spirit Unlimited because the energy that we have in our unity is immense. This amphitheater is a dream project of our batch,
and the culmination of our efforts at leaving something permanent and useful for our alma mater. The contribution from more than 120 of our batchmates from all around the world, some of whom could not be present here today, has made it see the light of day. We hope the Nadghar Amphitheatre will be well used and used to the fullest by one and all in this institution, that it will continue to spread light and joy to the students who pass through the portals of the amphitheatre, and that they carry forward with them good values, beautiful memories, and lifetime of friendships like we have done in our batch. Thank you so much for gracing the occasion today. I now, Purva Bharati will be now presented by members of our batch of 86, as well as some students from our college. পূর্ব ভারতী তীর্থ প্রাঙ্গণ পূজারি আমি জনতা প্রাণৰ শকতিৰে সেৱাৰ ভকতিৰে ডালি দিওঁ পোহৰৰে ধাৰ, ডালি দিওঁ পোহৰৰে ধাৰ, পূৰ্ব ভাৰতীৰ তীৰ্থ প্ৰাঙ্গণ পূজাৰী আমি জনতা। প্রাণৰ ভকতিৰে, প্রাণৰ ভকতিৰে ডালি দিম পোহৰৰে ধাৰ, ডালি দিম পোহৰৰে ধাৰ, পূৰ্ব ভাৰতীৰ তীৰ্থ প্ৰাঙ্গণত পূজাৰী আমি জনতা। আমার পরশত জীবন জাগে, আমার পরশত জীবন জাগে, আমার পরশত জীবন জাগে, আমার পরশত জীবন জাগে, মরণৰ পৰাজয়, মরণৰ পরাজয়, ক্রান্তিৰ শেষত অৱসাদ মহাভয়, ক্রান্তিৰ শেষত অৱসাদ মহাভয়, দীনতাৰ গ্লানিমান, দীনতাৰ গ্লানিমান, পূৰ্ব ভাৰতীৰ তীৰ্থ প্ৰাঙ্গণত পূজাৰী আমি জনতা।
ভৰি গাওঁ মানুহৰ জয়গান প্ৰীতিৰ মন্ত্ৰৰে তুমি মই বলিয়ান জীৱন ভৰি গাওঁ মানুহৰ জয়গান প্ৰীতিৰ মন্ত্ৰৰে তুমি মই বলিয়ান শান্তিৰ উপাচাৰ শান্তিৰ উপাচাৰ ঢালি দিওঁ পোহৰৰে ধাৰ ঢালি দিওঁ পোহৰৰে ধাৰ পূৰ্ব ভাৰতীৰ তীৰ্থ প্ৰাংগণত পূজাৰী আমি জনতা প্ৰাণৰ শকতিৰে সেৱাৰ ভকতিৰে প্ৰাণৰ শকতিৰে সেৱাৰ ভকতিৰে ঢালি দিওঁ পোহৰৰে ধাৰ ঢালি দিওঁ পোহৰৰে ধাৰ পূৰ্ব ভাৰতীৰ তীৰ্থ প্ৰাংগণত পূজাৰী আমি জনতা ধন্যবাদ. Thank you so much. Our college anthem is very dear to our hearts, and we all have it in our memory, although it's 36 years since we joined this college. I'm sure it is the same with all of the persons present here today. I now call upon Dr. Malabika Borua to accompany the guest to the dais. I request Malabika to accompany the principal of Assam Medical College and president of the Platinum Jubilee Organizing Committee, our chief guest for today, Dr. Sanjeev Kakoti sir, to the dais. I now request Dr. Bornali Bora to accompany the guest of honor, alumnus of the 1947 batch, Shri Dr. Kamakhya Prasad Chakraborty sir, to the dais. Thank you. I now request Dr. Bornali Dutta to accompany our guest of honor, alumnus of the 1949 batch of Assam Medical College, Dr. Dulal Chandra Borkotoki sir, to the dais. Thank you. I now request Dr. Monisha Gogoi to accompany Professor and the Head of Department of Cardiology, Professor Hemkolita sir, to the dais. We now request Dr. Kavita Datta. Dr. Hemanta Datta sir is not there, I think. Hemanta Dahane. Achha, so I now request Dr. Kavita Datta to accompany the organizing secretary of the Platinum Jubilee, the working organizing secretary, who also happens to be from the batch of 1986, and we are extremely proud of him. He is Dr. Mriganka Shekhar Choliha.
I now request Dr. Gitanjali Bori to accompany the chairperson of the project committee of the Platinum Jubilee, Dr. Uttam Kumar, to the dais. I now request Dr. Kavita Datta to accompany the Superintendent of Assam Medical College, Dr. Prashanto Kumar Dihingia sir, to the dais. I request our batch representative, Dr. Prashanto Protim Sharma, to accompany the dignitaries on the dais. I request Dr. Bornali, Dr. Anjana Sharma, Dr. Malobika to felicitate the guests on the dais. Our senior guest of honor, alumnus of the 1947 batch, Prof. Kamakhya Prasad Chakraborty sir, who has graced us with his presence. His very presence here has given us a special inspiration, and we wish him well. I request Dr. Manisha and Anjana to felicitate the alumnus of the 1949 batch, Dr. Dulal Chandra Borkotuki sir. The presence of the alumni from the 40s is definitely an inspiration for us. Thank you. We would now like to felicitate the principal of Assam Medical College, come President of the Platinum Jubilee Organizing Committee, our chief guest, Dr. Sanjeev Kakuti sir. Thank you, Dr. Bornali. We would like to now felicitate the professor and head of Department of Cardiology of Assam Medical College, Professor Hemkolita sir, who has himself been an inspiration for all of us through the years as a teacher and as an alumni. I now request Dr. Bornali Doctor to felicitate Dr. Mriganka Shekhar Choliha, the organizing secretary of this beautifully done Platinum Jubilee celebrations, which has been organized over a period of 1 year. And due to the relentless efforts of a few people working hard behind the scenes. Thank you so much for making it happen. I now request Dr. Gitanjali Bori to felicitate Dr. Uttam Kumar, who is the chairperson of the project committee of the Platinum Jubilee. Thank you so much for your efforts, Dr. Uttam. We would now like to felicitate the Superintendent of Assam Medical College Hospital, Dr. Prashanto Kumar Dihingia. I request Dr. Monisha, I think Dr. Malavika can accompany Dr. Monisha to felicitate him. Dada. Dr. Prashanto Protim Sharma, representative of 1986 batch AMC, and who's been the guiding force behind the construction of the amphitheatre, along with Dr. Anjana Sharma, and of course with the support of all of us. I request Dr. Prashanto Protim Sharma to speak a little bit about the project from our batch. Good evening, everybody. Respected principal sir, respected
47 batch alumni Dr. Kamakhya Prasad Chakraborty sir, 49 batch alumni Dr. Dulal Chandra Borkutagi sir. We are blessed that the 47 and 49 batch alumni are here in our meeting today. Respected Professor Hemkolita sir, Uttam my brother, Miganko is my classmate, and our superintendent, Dr. Prashanto Dihingia, my respected teachers, my friends, and my juniors. ইমান ধুনীয়াকৈ ইমান সুন্দৰভাৱে প্লেটিনাম জুবিলি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত অৰ্গেনাইজ কৰাৰ বাবে মই সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ 1986 বেটছৰ তৰফৰ পৰা অৰ্গেনাইজিং কমিটিৰ সকলো সদস্যলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ অহা দুদিন এই অনুষ্ঠানটি সুকলমে পাৰ হৈ যাব। আমাৰ সকলোৰে শুভেচ্ছা থাকিল। মই সৰ্বপ্ৰথমে আমাৰ এই প্লেটিনাম জুবিলিৰ অনুষ্ঠানৰ লগত সংগতি ৰাখি কলেজে যিখিনি পাৰ্মানেণ্ট ষ্ট্ৰাকচাৰ বা প্ৰজেক্ট তেওঁলোকে আগবঢ়াই দিছিল, তাৰ ভিতৰত এই এম্পি থিয়েটাৰ প্ৰজেক্টটো আমাক এই কলেজৰ ভিতৰত আমাৰ 86 বেটছক কৰিবলৈ দিয়াৰ বাবে মই আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ সঞ্জীৱ কাকতি ছাৰক সৰ্বপ্ৰথমে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তাৰপিছতে মই উত্তম কোঁৱৰৰ নাম ল'ব লাগিব। মই যিমান দূৰ জানো বা মোৰ যিমান দূৰ জ্ঞাত, এই এম্পি থিয়েটাৰ প্ৰজেক্টটো আচলতে তাৰ গোটেই কনচেপচুৱেলাইজ কৰিছিল উত্তম কোঁৱৰে। আৰু এই যোৱা 5 মাহৰ আমাৰ গোটেই প্ৰচেছটোত প্ৰতিটো ক্ষণতে আমাৰ লগত প্ৰতিটো কথাতে আমাক যিদৰে আচলতে উত্তম কোঁৱৰে সহায় কৰি দিলে, তাৰ বাবে মই আমাৰ 1983 বেটছৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ হৈ উত্তমৰ ওচৰত শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াইছোঁ। আজিৰ এই এম্পি থিয়েটাৰটো আচলতে মৃগাংকৰ সপোন। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে, প্লেটিনাম জুবিলিৰ অৰ্গেনাইজিং ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে মৃগাংকই সদায় ভাবিছিল যে তাৰ বেটছৰ পৰা কলেজৰ বাবে লেখত ল'বলগীয়া কিবা এটা পাৰ্মানেণ্ট আমি স্থায়ী কিবা এটা অৰিহণা আগবঢ়াওঁ। আৰু সেই উদ্দেশ্য আগত ৰাখি সি আচলতে আমাৰ বেটছৰ যিটো হোৱাটছএপ গ্ৰুপ, সেই বেটছক মটিভেট কৰিছিল। আৰু বহু আলোচনা বিলোচনাৰ পিছত আমি এই এম্পি থিয়েটাৰ প্ৰজেক্টটো ল'বৰ বাবে আগবাঢ়িলোঁ। প্ৰথম অৱস্থাত আমাৰ কিছু শংকা হৈছিল, যথেষ্ট ডাঙৰ প্ৰজেক্ট, বহু টকাৰ ইয়াত প্ৰয়োজন। কিন্তু আমাৰ বেটছটোৰ নামটো আচলতে আমি নিজে দি লোৱা নাম আজি 2 দশকৰ আগতে, স্প্ৰিট আনলিমিটেড বুলি। আৰু সঁচাকৈয়ে আমাৰ স্প্ৰিটটো আনলিমিটেড। আমি যিটো প্ৰজেক্ট আচলতে 15-20 লাখ টকাৰ ভিতৰত কৰিব পাৰিম নাই শংকা কৰিছিলোঁ, সেই প্ৰজেক্টটো আজি আপোনালোকৰ আগত আমি প্ৰডিউচ কৰিছোঁ প্ৰায় 33,18,000 টকা খৰচ কৰি। আৰু মই ভাবোঁ আচলতে 31 বছৰ আগতে এইখন কলেজৰ পৰা ওলাই যোৱা এটা বেটছৰ বাবে 30 লক্ষাধিক টকা জেনেৰেট কৰাটো খুব সহজ কথা নহয়। কিন্তু আমাৰ বেটছৰ প্ৰতিটো ল'ৰাৰে, প্ৰতিটো ছাত্ৰৰে ছাত্ৰীৰে বেটছটোৰ প্ৰতি এনেকুৱা এটা টান আছে, যেতিয়াই আমি আমাৰ বেটছৰ চেণ্টিমেণ্টটো আহে আমাৰ সকলোৱে আচলতে হিয়া উজাৰি দিয়ে। প্ৰজেক্টটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ল, তাৰপিছতে আমাৰ বেটছৰ সকলো ল'ৰাই, সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মোৰ নামটো মনোনীত কৰিলে আমাৰ কলেজৰ লগত যিখন MOU হয়, সেই MOUখন চহী কৰিবৰ বাবে আৰু প্ৰজেক্টটো আগবঢ়াই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নেতৃত্ব দিবৰ বাবে মোক তেওঁলোকে মনোনীত কৰিলে। মোৰ লগত অঞ্জনা শৰ্মাই ছাঁটোৰ দৰে লগত সদায় থাকি যিধৰণে সহায় কৰিলে, মই অঞ্জনাৰ ওচৰত অঞ্জনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। অঞ্জনা নোহোৱাহেঁতেন আচলতে মই অকলে এই প্ৰজেক্টটো এনেকৈ আগবঢ়াই নিব নোৱাৰিলোঁ হয়। ইয়াৰ উপৰি কৰোণা, অপূৰ্ব আৰু সকলো সময়তে ব্যস্ত থকা মানুহ মৃগাংকই প্ৰতিটো সময়তে সকলো ধৰণে আমাক আচলতে সহায় কৰি দিয়াৰে আজি এইটো ফল। এই এম্পি থিয়েটাৰটো
এইখন কলেজৰ পৰা 31 বছৰ আগতে ওলাই যোৱা এটা বেটছৰ মৰমৰ চিন, কলেজখনৰ প্ৰতি কিবা এটা দিয়াৰ আমাৰ আগ্ৰহ, কলেজখনক আমি ভাল পোৱাৰ এইটো প্ৰতিদান। এই কামটো কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত একদম আৰম্ভণিৰ খোজটো দিয়াৰ পৰা এনেকুৱা কিছুমান আচলতে অনাকাংক্ষিত আমি কথাৰ মুখামুখি হৈছিলোঁ। অৱতাৰণা নকৰোঁ বুলি ভাবিও আচলতে মনৰ দুখত মই ক'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, মৰমৰ চিনস্বৰূপে আগবঢ়োৱা বস্তু এটা আমি যেতিয়া আগবঢ়াওঁ, আমি সদায় ভাবোঁ যে এইটো সৰ্বাটো সুন্দৰ, সৰ্বাংগ সুন্দৰ ৰূপত আমি আগবঢ়াই দিওঁ। আৰু তেনে কৰিবলৈ যাওঁতে আচলতে বহুখিনি কথাই তাৰ মাজত আহি পৰে। আচলতে মই ভাবোঁ আক্ৰোশে স্থবিৰতা আনে আৰু সমন্বয়ে প্ৰগতি আনে। আৰু আমি ধৰি লওঁ যে আমি আমাৰ বেটছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ যিটো মন, যিটো হিয়া, যিটো কলেজখনৰ প্ৰতি ভাল পোৱা, সি আচলতে প্ৰগতিৰ বাটকটীয়া। যি কি নহওক, এনেকুৱা কথা আচলতে হ'ব নোৱাৰে যে কলেজৰ ভিতৰত থকা মানুহখিনিয়ে কলেজখনক ভাল পায়, কলেজৰ বাহিৰত থকা মানুহখিনিয়ে কলেজখনক একো ভাল নাপায়, যি ইচ্ছা তাকে কৰিব, তেনেকুৱাটো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি আশা কৰিম, আমি বিচাৰিম আমাৰ মৰম ভাল পোৱাকো যাতে সমানে সকলোৱে, আমি যিহেতু কলেজৰ ভিতৰত নাথা, আমাৰ বেটছৰ মাত্ৰ 5টা ল'ৰা ছোৱালী কলেজৰ ভিতৰত আছে। যি কি নহওক, এনেকুৱা এটা প্ৰজেক্ট কলেজৰ প্ৰয়োজনীয়তা বুলি কলেজে আগবঢ়াই দিছিল। আমি মাত্ৰ আমাৰ বেটছৰ ল'ৰাখিনিয়ে, ছোৱালীখিনিয়ে এই প্ৰজেক্টটো টেক আপ কৰি ইয়াৰ সকলোখিনি পইচা খৰচ বহন কৰি আমি বনাই দি কলেজৰ বাবে আগবঢ়াই দিছোঁ। আমি আশা কৰিম ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ মানৱ সম্পদ উত্তৰণৰ আৰু বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই এম্পি থিয়েটাৰে য'ত কিঞ্চিত হ'লেও কিবা প্ৰকাৰে কেতিয়াবা সহায় কৰিব। এজনী নকইনাক যিদৰে মাক দেউতাকে সজাই পৰাই ৰভা তুলিলে উলিয়াই দিয়ে, ঠিক তেনেদৰে আমি 1986 বেটছৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিয়ে আমাৰ এম্পি থিয়েটাৰটো আজি আপোনালোকৰ আগলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ, কলেজৰ প্ৰতি আগবঢ়াই দিছোঁ। আশা কৰিম মৰম আৰু আকুলতাৰে আপোনালোকে ইয়াক আদৰি লৈ ইয়াক আপোনালোকৰ নিজৰ সম্পত্তি হিচাপে আদৰি ল'ব। মই বহু দীঘলীয়া নকৰোঁ, ধন্যবাদ সকলোকে পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাই মোৰ চমু বক্তৃতা মই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Thank you, Dr. Prashanto, for your speech. It's a very emotional day for all of us. I now request our principal sir and Dr. Uttam Kaur, Dr. Mriganka Shekhar Chalia, Hemkulta sir to light the lamp, and I would request Dr. Sanjeev Kakoti sir to speak a few words. He's in a hurry to join the next program, so we would want you, sir, to speak a few words after lighting of the lamp. Sir. ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपति आत्मा ज्योति नमस्तुते आत्मा ज्योति नमस्तुते आत्मा ज्योति नमस्तुते. Thank you very much. I now request Dr. Sanjeev Kakoti sir to speak a few words before he goes to the next program. আজি অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইতিহাসৰ এটা উল্লেখনীয় দিন এইটো কাৰণে 1947 চনত ইয়াত এজন ছাত্ৰ হিচাপে ভৰ্তি হোৱা, 1949 চনত ছাত্ৰ হিচাপে ভৰ্তি হোৱা আমাৰ দুইজন শিক্ষাগুৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত, আৰু এইখন মহাবিদ্যালয়ত আজি তেখেতসকলৰ পদধূলা পৰিছে। মই সমূহ বৃহত্তৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ হৈ মই আপোনালোকক দুইজনকে মোৰ আন্তৰিক প্ৰণিপাত জনাইছোঁ। আমাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খন এতিয়া এখন বিশ্ববিদ্যালয় হৈ থকা নাই, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমকক্ষ হ'ল, কাৰণ এই কেম্পাছটোৰ ভিতৰত এতিয়া বৰ্তমান 7টা ইনষ্টিটিউশ্যন আছে, 7 ইনষ্টিটিউশ্যন। আই কল দেম এজ 7 চিষ্টাৰ্ছ। মই
দ্বিতীয়তে 1986 চনৰ আমাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আজিৰ এই যিটো এটা নতুন কনচেপ্ট এম্পি থিয়েটাৰটো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উদ্দেশ্যি ইয়াক দান দিলে, সেইটো মই অতি সাদৰেৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু মই বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ হিচাপে মই যিটো এপ্ৰিহেনশ্যন আমাৰ প্ৰশান্ত প্ৰতিমে কৈছে, আচলতে আমাৰ এটা ডাঙৰ গ্ৰুপ এটা আছে, সেই গ্ৰুপটোত মই কেইজনমানক খুব ভয় কৰোঁ। মই বেছিকৈ লিখা পঢ়া নকৰোঁ, কিন্তু মই গ্ৰুপটো আখৰে আখৰে দাঢ়ি কমালৈকে ফ'ল' কৰি থাকোঁ। তাৰ ভিতৰত এজন হ'ল প্ৰশান্ত। প্ৰশান্তই কিবা লিখিলে মোৰ বিৰাট ভয় লাগে, বুকুখন ধপধপাই কি লিখিব ঠিক নাই। দ্বিতীয়তে হ'ল জয়ন্ত বৰা। জয়ন্ত বৰাই কিবা লিখিলে মোৰ বিৰাট ভয় লাগে, আৰু বাকীবিলাকৰ নাম নকয়, কিন্তু জয়ন্তক মাজতে মাতি আনি ভালকৈ বুজাই দেখুৱাই দিলোঁ। এতিয়া জয়ন্ত সদায় ভাল লিখে, আৰু প্ৰশান্ত মোটামুটি মেনেজ হৈ গৈছে, এতিয়া বেছি বেয়া নিলিখা হ'ল। কিন্তু আজি তথাপিও মোক এটা ৱাৰ্ণিং দিলে, আৰু এতিয়া সেইটো আচলতে আমি নানা মুনি নানা মত লৈ পেলাই কাম কৰা, তাৰ ভিতৰত কিন্তু মই ভাবোঁ আই কুড হেভ গিভেন জাষ্টিছ টু ইউ। যেতিয়া যিকেইটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি আহে, ইন ওৱান ৱৰ্ড আই কুড চল্ভ ইট, চ' ডেট আই ডিড ইট। সেই কণ্ট্ৰভাৰ্চিটো মই কেতিয়াও উঠিবলৈ দিয়া নাই, আৰু মই থকালৈকে কেতিয়াও নহয়। আৰু মই ভাবোঁ এইখন চকীত যিয়ে থাকিব, সেইখন চকীৰ মৰ্যাদা সকলোৱে অক্ষুণ্ণ ৰাখিব। মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, আৰু দুটা প্ৰজেক্টৰ কাৰণে ৰৈ আছে। মই আনন্দত আপ্লুত হৈছোঁ, মোৰ ভাষা নাই, মোৰ চকুত চকুলো ওলাব বেছি কথা ক'লে, যে বিশ্বৰ ইতিহাসত, অসম মেডিকেলৰ ইতিহাসত এটা বছৰৰ ভিতৰত 23টা বেটছে 5 কোটি অধিক টকাৰ প্ৰজেক্ট একেলগে দিয়াৰ নজিৰ মোৰ বোধেৰে নাই। আৰু এইখিনি কাম এই বছৰটোত, বিশেষকৈ এই প্লেটিনাম জুবিলি বৰ্ষত হোৱাৰ কাৰণে, আপোনালোকে সকলোৱে আগবাঢ়ি অহাৰ কাৰণে ইয়াত এটা কথাই প্ৰমাণিত হ'ল, যিটো মনত প্ৰশান্তৰ মাজত ক্ষুদনি হৈছিলে, যে ভিতৰৰ আৰু বাহিৰৰ, এতিয়া বাহিৰৰ ডমিনেঞ্চটো ডেফিনেটলি বহুত বেছি, প্ৰভাইডেড ইউ হেভ টেকেন ইন এ ভেৰি পজিটিভ নোট। We have taken in a very positive note, and that's why it has shown the result. আৰু মই কৈছোঁ, এইটো মই আকৌ কৈছোঁ, আগতেও কৈ থাকিম, যে এইটো আমাৰ আৰম্ভণিহে। এই প্লেটিনাম জুবিলিটো আমাৰ কলেজৰ কাৰণে এটা নতুন মাইলৰ খুঁটি হ'ব, আৰু এটা বৈপ্লৱিক চিন্তাধাৰাৰে কলেজৰ আন্তঃগাঁথনি, শিক্ষাৰ গাঁথনি, চিকিৎসাৰ গাঁথনি এটা নতুন ৰূপ লৈছে। মই গোটেইখিনি ক'বলৈ সময় নহ'ব, নতুন ৰূপ লৈছে, আৰু বুৰঞ্জীত এইটো এটা লিখিত হৈ থাকি যাব। আৰু আমি আগন্তুক 25টা বছৰৰ কথা ভাবিছোঁ, আমি কাইলৈ পৰহিৰ কথা ভবাই নাই, এতিয়া 25টা বছৰৰ কথা ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আমি এইটো অনুষ্ঠান কেতিয়াও সামৰণি অনুষ্ঠান বুলি কোৱা নাই, এইটো এটা আৰম্ভণি, আৰু এইটো এটা বিপ্লৱ, আৰু এইটো কণ্টিনিউ থাকিব। আৰু সেয়ে 1986 বেটছৰ নিচিনা উৎসাহী বেটছক মই এতিয়াও মুকলি আহ্বান ৰাখিম, যে তেওঁলোকে নতুন নতুন তেওঁলোকৰ বিধি বিধান, উপদেশ, ছাপোৰ্ট, সেইখিনি অক্ষুণ্ণ ৰাখিব, সেইখিনি প্ৰবাহমান হৈ থাকিব। আৰু অসম এই মাতৃ অনুষ্ঠানটোক আমি বহুত ওপৰলৈ লৈ যাম। তাৰ কাৰণে বেলেগ কাৰোবাৰ সহায় নালাগে। মাকক ল'ৰা ছোৱালী যেতিয়া সুযোগ্য পুত্ৰ পুত্ৰী হয়, বেলেগ কাৰো মুখলৈ চাবলৈ দৰকাৰ নাই, অল্ড এজ হোমলৈ যাবলৈ দৰকাৰ নাই। উই কেন ডু ইট, এণ্ড হেডছ অফ টু 1986 বেটছ। মই আকৌ দুইজনাকে মই নমস্কাৰ কৰিছোঁ। আপোনালোক আহিছে, আশীৰ্বাদ দিছে। আমি সকলোৱে আপোনালোকৰ হৈ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ শিৰত তুলি লৈছোঁ, আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে যিটো আমাৰ ফালে আকাংক্ষা ৰাখিছে, আমি সেইটো আগন্তুক দিনবোৰত সফল কৰিব পাৰিম। মই দীঘলীয়া নকৰোঁ, মই আমাৰ অগ্ৰজসকলক অনুৰোধ কৰিম ফিতা কাটিবলৈ। মোৰ তাত হিমা দাস আহিছে, মোক তাত ফোন কৰি আছে, মই অকণ তালৈ যাম, মোক অনুমতি দিয়ক। ধন্যবাদ। অফিচিয়েলি আমি তলাৰ চাবি It was an overwhelming speech by our principal, sir. Thank you so much for gracing the occasion. But we want you to come back again for the cultural program along with Hima Das. Thank you so much, sir. Riganka Shekhar Chalinga to speak a few words. Respected Dulal Bakuregi sir, respected M. Polika sir, Uttam, Prohanto, Rekha, Nayan Upadhyay sir, Mukul Sharma sir, Ramamati sir, Green Gugoi sir, respected senior Rina Ahmed Baido, KK Dey sir, and dignitaries present here.
This is indeed a matter of different type of pleasure for me to be a part of a project completion which is from our batch at a time when I have been entrusted with the duty of organizing secretary of the Platinum Jubilee. It's a double pleasure for me because not only as an organizing secretary, but also not only as an AMCN, but also as a member of the 86 batch, an alumni of the 86 batch. It's a matter of great pride for me. Actually, it has been made possible through the combined efforts of more than 120 batchmates of 86 batch. That itself is a kind of a record because although some of the batches have contributed, the number, the quantity of participation is, I think, is very high from our batch. That is number one. And number two, we have been able to do something in terms of financial and other issues, in terms of all these things. It has been a mega project and we are proud of it. And today, this is a very special occasion because a lot of my classmates have come, and also we have been able to hold this meeting at a time when alumni from 1947 batch, alumni from 1949 batch and onwards are present in presence of some of the most respected teachers of Assam Medical College like Hamkolta sir, Green Gogoi sir, Narayan Upadhyay sir, Ramamati sir, Mukul Sharma sir, Rina Baido. And I think I do not want to speak more. Three things that I want to tell that I am the organizing secretary of the Platinum Jubilee. I am from 1986 batch and I'm proud of my batch. And I must also mention two names. One is Dr. Prasanta Pratim Sharma and one is Anjana Sharma. It is very difficult to oversee construction of a project of this caliber from a distance of 100 kilometers. But they did it. They frequently visited the site. I was too busy to look into those things because I was involved in other affairs. But even without my effort, any significant effort, the construction got completed smoothly. And one thing I liked is that these people, our batchmates, they were never satisfied, but just throwing away something. Every day there was discussion of more and more finer betterment of the project, and this should be there, it should be like granite floor, it should be like this, and all those things, everything, every time. The thing was that the batchmates thought that whatever we want to present to college should be the best. And today you can always see the kind of finish of the project. And this is really something, and this is a product of our love, the Taj Mahal from our batch. Thank you very much. Thank you, everyone. Thank you, Mriganka. You've been an inspiration for all of us, and we are proud of you. The way you are you've been holding all the different programs to lead up to this day. And thank you so much. Before everybody leaves, I just want to let you know that we have a cultural program organized by our batch just after this program. I request everyone to be there and enjoy the program. I now request the alumnus from the 1947 batch. I don't know, it's a very emotional moment for me. My father happened to be from the same batch, and he was telling me about certain incidents and how they fought. And there were so many more stories I have to hear, I think, before he leaves. But I request Kamakhya Prasad Chakraborty sir to speak a few words. And your very presence here is a blessing for us. Thank you. Namaskar. এই মধুময় মুহূর্তত কথা পাতি সময় নষ্ট কৰাৰ নিচিনা মোৰ এনেকুৱা নালাগে যে মই এই সময়টো
নষ্ট কৰোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ কিবা কিবি বকি পেলাই আৰু কথা লেকচাৰ দিয়াৰ অভ্যাসো মোৰ নাই কাজে ইমান যে ডাঙৰ এটা বস্তু হ'ব পাৰে মই জীৱনত কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰিছিলোঁ একচুৱেলি আজি সোমাই পেলাই মই মোৰ নিজক মেডিটেট কৰিছোঁ মই চিনি পোৱা নাই মোক হেৰি প্ৰিন্সিপাল ছাৰে কৈছিলে যে আপোনাক এজন গাইড দিম নহ'লে আপুনি চিনি নাপাব মই তেতিয়া মনে মনে এনেকুৱা খং উঠিছিলে এই তই সিদিনা ল'ৰাই প্ৰিন্সিপাল হৈছ তোৰ বাপেকৰ লগত মোৰ দোস্তি গৌৰৱ কাকতিৰ লগত মোৰ দোস্তি আছিলে তই মোক মেডিটেট কৰি শিকাওঁ আজি দেখিছোঁ হি ইজ কোৱাইট ৰাইট ত' এইটো আমাৰ এনেকুৱা ইয়াৰ আৰু উন্নতি হওক এনেকৈ ল'ৰাই বেনিভলেণ্ট দেখুৱাই নিজৰ নিজৰ ইনষ্টিটিউচনৰ প্ৰতি গৌৰৱ দেখুৱাওক আৰু ভগৱানক ধন্যবাদ দিছোঁ যে মোক দৈহিক ক্ষমতা ৰাখিছিলে মই আকৌ আহিলোঁ 65 বছৰ পিছত তাৰ কাৰণে মই মোৰ সহধৰ্মিনী মোৰ পুত্ৰ কন্যা ধন্যবাদ জনালোঁ ভগৱানৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনালোঁ আৰু আছাম মিডিল কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী চব টিচাৰ্ছ ইমান যে মৰম কৰিছে সেইটো নিজে অনুভৱ নকৰিলে কোনো কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকক সকলোৱে নমস্কাৰ জনাই মই আকৌ সামৰিলোঁ 75 years is such a long time, but আপোনাৰ কাৰণেও চাগে আপোনাৰো লগান সেইদিনা আপুনি আপোনাৰ চব কথা চাগে মনত পৰি গৈছে কেম্পাছটোৰ ভিতৰত সোমাই মোৰ দেউতাৰ কথা আপোনাৰ লগত কথা পাতিম ছাৰ চ' বহুত কথা আমাৰ চবৰে মনলৈ আহে কেম্পাছত সোমোৱাৰ লগে লগে অন হোৱা নাই ছাৰ মাইকটো অন হোৱা নাই হেল্ল' শুনি মই ইমোশ্যনেল হৈ গৈছিলোঁ কাৰণ গানটো লিখিছিলে আমাৰ ক্লাছমেট দ্বিজেন বৰুৱা তো তেতিয়া আমি গাইছিলোঁ এইবিলাক সেইকাৰণে এইটো শুনি পেলাই ইমান ভাল লাগিছে 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ আমাৰ লগত আছিলে মানে এদিন মানিকে মোক সুধিলে এইটো ঘৰ ক'ত মই ক'লো মাটিৰ ওপৰত মানিকতো খং উঠিলে তোক মই ভদ্ৰভাৱে সুধিলোঁ তোৰ ঘৰ ক'ত কৰি মাটিৰ ওপৰত মই মাটিৰ ওপৰত নহয় কি মোৰ ঘৰ চৰকাৰ নেকি 3 মাহ 4 মাহ এই মোৰ লগত কথা পতা নাই এইটোৱেই কথা ধন্যবাদ ছাৰ আপোনাৰ পৰা বহুত কথা জানিব মন গৈছে আপোনাৰ কথা বহুত শুনিব মন গৈছে আপোনাৰ লগত বহিব লাগিব ছাৰ এদিন আপোনাৰ কথা শুনিবলৈ তেনেকৈ আমাৰ প্ৰত্যেকজনৰে বহুত ইম'চনেল এটাচমেণ্টছ আছে এই কলেজখনৰ লগত আৰু I now call upon our next guest of honor, Dr. Dulal Chandra Borkotoki, sir, who is an alumnus of the 1949 batch, and I would ask him to come and speak a few words. Well, I am still active and want to remain active as long as possible. The batch which took the name of Spirit Unlimited Batch 86. I think it's a wonderful batch. And I wanted to say something and timed it for 6 minutes. More board namaste. I'm very strict about time. But today I think I relaxed because whatever I wanted to say
had already been said and said much better than what I would have done. I will only now sum it up. In fact, listening to our college chorus, as Kamekhada says, we became very nostalgic. And the two names immediately came to our mind. Dijen Borua, let his soul rest in peace, and Biswajit Borua, who is still alive, but unfortunately is not in a position to move to Dibrugarh, though he was present in the Guwahati function. You must have seen his photographs. I was deeply moved when you invited me to this solemn and auspicious occasion. And I would like to thank you from the core of my heart. I think I must say I am not a man of art and culture. I was really surprised when I was asked to come and be one of the people who would be present in the inaugural function of such a cultural affair. But then you must have believed what is normally said, that human being, culture is something which human beings do, but monkeys don't. As such, I deeply appreciate the whole batch of Spirit Unlimited batch 86. But special reference must be paid to a few whose ideation took a shape. And the rest contributed a section, not many, who conceptualized, and some more came out in the beginning to execute it. So it's a question of ideation, conceptualization, and execution. In all the three aspects, I think your batch has done well, very well done, and my heartiest congratulations to you. "37 years is a long time. Indeed, 37 years after I stepped into this institution, you came into it. Think of it. And a couple of months later, it will be the 37th year which you will step into. Very interesting. I hope this 37 will continue like that. "37 years is a long time. A child to be born, grow up, have schooling, and if desirous and deserving, can get into a medical college. And after some time, graduate. After the mandatory few years, he may opt for
postgraduate studies in a specialty or in a super specialty, extending for 2 years to 6 years, depending on the subject. And then he comes out as a postgraduate in that particular subject. Still have enough time, enough years to make himself a consultant. Again, 37 years. But Professor Illingworth will not agree. He would say that it's a race between your coronaries and the consultancy. Unfortunately, we in India and in the rest of the world of developing countries, we are rather rapidly approaching what Professor Illingworth said. It's going to be sooner than later. If Medanko were here, I would have asked him. But Kolita certainly agree that we are approaching Professor Illingworth's statement. Younger and younger people are getting cardiac problems. Well, besides that, I have a very personal interest in batch 86. Your batch has given me my daughter-in-law, whom I have taken as my fourth daughter. At the request of her father, who himself was an alumni of the first batch of condensed MBBS course. Kamakanda said about Manik Count. I think we all remember all these facts, past, long past, but nevertheless very fresh in our minds. Well, after appreciating and congratulating for giving this project, wonderful project, to the institution, to the alumni, to the students in general, I have a word of caution. An institution of this type is exposed to the elements of nature. It needs upkeep and regular maintenance. Unless you do that, for years to come, well, your dream will not be there, will not be fulfilled. What I want you to ensure that this care and maintenance should be ensured so that future generations can come and utilize this Nagghar. But more than that, will inspire this newer generation to put up newer concepts, newer artifacts, to enrich this institution, to enrich our life. With these few words, I wish you all the best. I wish this Nagghar all the best. Thank you very much. I now request, Professor Hemkolita sir to speak a few words. সম্মানীয় সভাপতি টিচার, মোৰ পৰম পূজনীয় শ্ৰদ্ধাৰ শিক্ষাগুৰু বগতকী ছাৰ আৰু মোৰ অগ্ৰজসকল আৰু মোৰ মৰম, মই ছাত্ৰ ছাত্ৰী বুলিয়ে কৈছোঁ দে তোমালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰী হিচাপে পাইছোঁ নে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু নিজকে শিক্ষক বুলি কৈ ভাল লাগে।
এই সন্মুখত এনেকুৱা জেগাত বহিবলৈতো সব মঙ্গল হোক, সব ভালো হোক। হরে কৃষ্ণ। সব ঠিক আছে তো? আজকে যাও, কালি লোক পাম। বহুত সঁচাকৈ ভাল লাগিছে ইমান ফাৰ্ষ্ট বেটছৰ আহিছে আপুনি আহিছে ইমান ভাল লাগিছে আমি এই ডায়মণ্ড জুবলিৰ সময়ত প্ৰথম গেছৰ আহিছিলোঁ ইমান ভাল লাগিছে ইয়াত বহিবলৈ সঁচাকৈ ভাল লাগে ডাইচত বহিবলৈ কাৰ বেয়া লাগে কিন্তু তাত বহাৰ যোগ্যতা বহুতো থাকিব লাগিব আৰু যোগ্যতা নাথাকিলেও পলিটিক্স কৰি বহিব পাৰি আৰু ময়ো তেনেকুৱা পলিটিক্সে কৰিলোঁ কাৰণ আমাৰ মৃগাংক জানে মোৰ একে বেটছত একে ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকোঁ মোৰ ভাতৃৰ প্ৰতিম আৰু প্ৰশান্তৰ মিছেছ মোৰ অতি মৰমৰ হাউচ পিচেন আছিলে গতিকে যেতিয়া গম পালে এই দুজনে কৰ্মকৰ্তা গতিকে মোৰ সুবিধা হ'ল যি নহওক মোক এই সুযোগখন দিয়াৰ কাৰণে মই অতি বিনম্ৰভাৱে তোমালোকৰ ওচৰত মই অতি নম্ৰতাৰে মোৰ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ এইটো এটা ডাঙৰ অনুষ্ঠান হ'ল অকল এইটো বুলি নহয় অসম মেডিকেল কলেজত বহুকেইটা প্ৰজেক্ট হৈছে কিন্তু সাংস্কৃতিকভাৱে নিশ্চয় এই নাটঘৰটোৱে সুদূৰ প্ৰসাৰী এটা চিন থৈ দিব আমাৰ বগতী ছাৰে কোৱাৰ নিচিনা এইটোৰ মেইনটেনেঞ্চৰ কথাটো চিন্তা কৰিব লাগিব মই আশা কৰোঁ এই মেইনটেনেঞ্চৰ কথাটো অকল কলেজ অথৰিটিক নিদি পেলাই আমি যদি এটা মেইনটেনেঞ্চৰ প্ৰক্ৰিয়া এটা যদি কৰি থাকিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে ভাল হ'ব এই কলেজখন বোধহয় মই এই ইয়াতে থকা সকলোৰে ভিতৰত ইন ওৱান ৱে আই এম অড এণ্ড আই এম অলছ' প্ৰাউড টু বি অড হোৱাট ইজ ডেট আই এম নট এন এলুমিনাম এম চি মানুহে চিটিজেনশ্বিপ পায় দুই ধৰণে এটা বাই বাৰ্থ আৰু এটা বাই ৰেচিডেঞ্চি মই 33 বছৰত বহি দিছোঁ ইয়াতে যিদিনা আহিছোঁ সিদিনা ইয়াৰ পৰা যাম বুলি অহা নাই গতিকে বাই ৰেচিডেঞ্চি মই ইয়াতে পাই গৈছোঁ সমাজ যে ডায়মণ্ড জুবলিত মই এই কমিটিৰ তৃতীয়টি পোষ্টত আছিলোঁ ছাৰ ট্ৰেজাৰাৰ আমাৰ উপাধ্যায় ছেক্ৰেটাৰী মই ট্ৰেজাৰাৰ আছিলোঁ চেপি পইচা দিছিলোঁ দাদা গতিকে এইবাৰো মই ব্যক্তিগতভাৱে খুব লাগি ভাগি দিব পৰা নাই কাৰণ আপোনালোকে জানে আমি মাত্ৰ দুজন মানুহ মৃগাংক আৰু মই মৃগাংকক এইফালে এৰি দিয়াৰ ফলত মই অতি ব্যস্ততাৰে ডিপাৰ্টমেণ্টত থাকিব লগা হৈছে তাৰ মাজতো সুৰুঙা উলিয়াই আপোনালোকৰ লগত সহযোগ কৰিছোঁ আপোনালোকে মোক এই সুযোগখন দিয়াৰ কাৰণে মই আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ মই আকৌ দীঘলীয়া বক্তব্য দিবৰ সাহসো নাই ধৈৰ্যও নাই আপোনালোকক শুনিবলৈ মই সকলোকে প্ৰণাম জনাই আকৌ তোমালোক বুলি কৈ পেলাই মই মৰমৰ সেৱাটো জনাইছোঁ তোমালোকক ধন্যবাদ We would be very honored, our whole batch would be we are very honored to have senior faculty of AMC with us, both past and present. We would like to felicitate, sir, Mukul Sharma sir, Narayan Upadhyay sir, Rama Medi sir, Dhirendra sir, Reena Vedo. We are very honored to have you with us, sir. Thank you so much. Thank you. KK Day, sir. Thank you, sir, for being with us. 61 batch, no? 61 batch. From the 1961 batch. We are so proud of you.
project, the chairperson of the project committee of the Platinum Jubilee celebrations, Dr. Uttam Kaur, to speak a few words today. Oh, and special mention must be made that he has left his own get-together to be with us. So we should put your hands together for Dr. Uttam Kaur. He's a very silent person working behind the screen. So today he didn't want to speak anything, but I think he deserves to come forward and we need to applaud him. Please, Dr. Uttam Kaur. Respected Bhavatogi sir, Kulta sir, Prohantda, Rekha Vaidu, my teachers sitting out here, the 1986 batch alumni and the respected guest out here. My asalte Sarok, Principal Sarok Kiba Kibi, my Hopun Dekar Kota Koisilo Salte, Sarek said, take us to me Zaneka Dekis, Ami Teneke, Ami Hekili to my Hopun Kini, the top curricular try curry. So he made a more assault Potomote, Platinum Square to emergent to a Sarioli to, emergent canteen Konasile. Area to my Sarok Koisilo Sarami, Platinum Jubilee Namat, area to Kyo develop Nokuru. এনেটো আমি খাই বই জুবিলিবোৰ উৰাই দিব পাৰোঁ কিন্তু আমি যদি কিবা এটা ডেফিনেট কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়া হলে আমাৰ কলেজখনৰ কাৰণে ভাল হ'ব তাত একচুয়ালি আমাৰ আগতে যোনখন কেন্টিন আছিল সেই কেন্টিনখনৰ জেগাত কেনেবাকে এটা হেৰি হৈ গ'ল কি বুলি কয় নাই কেন্টিনৰ জেগাটোত আমাৰ এটা মানে কি বুলি কম এটা টয়লেট এটা হৈ গৈছিল তো মই ছাৰক ক'লো ছাৰ সিনিয়ৰ মানুহ যিমানখিনি আহিব প্লেটিনাম জুবিলিত সবে কিন্তু আপোনাক বিৰাট গালি পাৰিব হেতু যদি কাৰণ হেতু আছিল সকলোৰে দ্য হাৰ্ট অফ এএমসি কাৰণ ইভিনিং সময়ত সকলোবোৰ তাতে গুট খাইছিল আগতেতো মোবাইল একো নাছিল সকলোবোৰ তাত আহি পেলাই তাৰ পৰা ইভিনিং ৰাউণ্ডছৰ কাৰণে সব সকলোবোৰ গুচি গৈছিল তো সেই জায়গাটোত যদি এটা টয়লেট হয় তেতিয়া হলে সবে বেয়া পাব তো ছাৰক বহুত কোৱাৰ পিছত আলটিমেটলি আমি সেই টয়লেটটো শিফট কৰিবলৈ আমি চান্স পালো টয়লেটটো ইয়াৰ বেক সাইডে আছে এই আমাৰ এমপি থিয়েটাৰটোৰ বেক সাইডে যোনখন ওয়াল আছে তাৰ বেক সাইডলে আমাৰ হেতু শিফট কৰোৱা হ'ল আৰু সেই জায়গাটোত 1971 বেচে এটা ধুনীয়া সিটিং এৰিয়া এটা বনাই আছে হেতু আজি ওপেনিং হৈ গ'ল ক্যাফেটেৰিয়া নহয় হেতু সিটিং এৰিয়া তাৰ আগলে আমাৰ এই ফুড কোৰ্ট টাইপ হৈ গৈছে তাৰ পৰা বস্তুখিনি লৈ আহি পেলে মানুহ ইয়াত বহি পেলে খাব মিলিব পাৰিব এই আগৰ এনভায়ৰনমেন্টটো আনিব পৰাকে তো সেই তেনেকে আমাৰ প্ৰজেক্টবোৰৰ কথা আহিলে তাহ 74 বেচে যেতিয়া ফ্ৰন্ট টাৰ্মাৰ গোল চক্কৰটো দিলে তেতিয়া ছাৰে ক'লে কেলে আমাৰ সব বেচেইটো দিব পাৰে তেতিয়া মোক ক'লে তুমি কিবা কিবি প্ৰজেক্ট বনোৱা মই প্ৰজেক্ট বনাবলৈ গৈ পেলাই দেখিলো আমাৰ এমচিত কি বস্তু নাই আমি সেই হেৰিখিনি চাইছিলোঁ মেইনলি চাইছিলোঁ যে এমপি থিয়েটাৰ প্ৰত্যেকখন নতুন আইআইটি হওক নতুন মেডিকেল কলেজ হওক সবৰে বাহিৰত মানে যিমান হেৰি আছে যিমান ইনষ্টিটিউশ্যন আছে সবৰে এটা এমপি থিয়েটাৰ থাকে তো আমাৰ এমচিত হেতু নাই মই হেতু এটা উলিয়ালো এটা এমপি থিয়েটাৰ লাগে তাৰপিছত এটা ওপেন ষ্টেজ লাগে য'ত আমাৰ ফাংচনবোৰ পাতিব পাৰি তেনেকৈ আমাক এটা কমিটি বনাই দিছিলে সেই কমিটিটোৱে আমি ভাবি লৈ পেলাই কেইবাটাও আমি প্ৰজেক্ট উলিয়াইছিলোঁ সেইখিনি উলিওৱাৰ পিছত এতিয়া মোৰ এই 86 বেচটোৰ কথা ক'ব খুজিছোঁ মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰত প্ৰথম এডমিশ্যন লৈছিলোঁ অল্ড হোষ্টেল 1ত মই যেতিয়া আহিছিলোঁ অল্ড হোষ্টেল 1ত আহিছোঁ মোৰ যোন কিজন ৰুমমেট আছিলে আমি 4 সিটাৰ ৰুমত আছিলোঁ তাৰে ভিতৰত দুজন আছিলে 86 বেচৰ ব্ৰজেন্দা আৰু সঞ্জীৱদা তেওঁলোকে মোক বহুতখিনি গাইড কৰিছিলে তাৰপিছতে আমাৰ অল্ড হোষ্টেল 1তে 86 বেচৰ কিজানি 20 জনমান আছিলে
তেওঁলোককো মই সদায় পাই থাকোঁ। তাৰপিছতে মই আকৌ ক্লাছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ হ'লোঁ, মানে প্ৰি ক্লিনিকেল ক্লাছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ। প্ৰি ক্লিনিকেল ক্লাছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভজন ইউনিয়নৰ মেম্বাৰ বুলি ধৰে। তো আৰু যোনখন ইউনিয়ন আছিলোঁ সেই ইউনিয়নৰ গোটেইকেইজন মেম্বাৰ 86 বেটছৰ। তো 86 বেটছৰ লগত মোৰ খুব ভাল সম্বন্ধ এটা আছিলে। মই তেওঁলোকৰ কিবা কিবি বাৰ্থডে পাৰ্টি চাৰ্টিবোৰতো গৈছোঁ। তো সেই 86 বেটছ হৈছে তেওঁলোক ভেৰি ইউনাইটেড। মই দেখিছিলোঁ গোটেই এনি কাইণ্ড অফ এক্টিভিটি হ'লে গোটেই বেটছটো একেলগে উঠি আহে। সেইটো এটা বেটছ দেখিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা বেটছ দেখিলোঁ, আমাৰ মোৰ পিছৰ বেটছটো 89 বেটছ। 89 বেটছ আৰু 86 বেটছ দেখিলোঁ, দুইটা বিৰাট ষ্ট্ৰং, মানে দে আৰ অল ইউনাইটেড। তাৰপিছত যেতিয়া প্ৰজেক্টছবোৰ যেতিয়া দিয়া কথা আহিলে, প্ৰজেক্টছবোৰ দিওঁতে এই 1 ঘণ্টা 2 ঘণ্টাৰ মাজত তেনেকুৱা ডিফাৰেঞ্চো হৈ গৈছে। এতিয়া কোনে কোনটো প্ৰজেক্ট ল'ব। তাৰ ভিতৰত এম্ফি থিয়েটাৰ আৰু অ'পেন ষ্টেজ, এই দুটা বিৰাট ভাল প্ৰজেক্ট আছিলে। সেই দুটাৰ মাজত মানে এই দুইটা বেটছৰ মাজত এতিয়া কম্পিটিশ্যন হৈ গ'ল, কোনে কাক ল'ব। মোৰতো এৰাতি টোপনিয়ে নাহিলে, মই ভাবিছোঁ কি কৰা যায়, ভাবি পোৱা নাই। তাৰপিছত কিন্তু নেক্সট ডে ৰাতিপুৱাই মৃগংক দাই ক'লে নাই নাই আমি এম্ফি থিয়েটাৰ ল'ম, আৰু 89 বেটছে ক'লে নাই নাই আমি অ'পেন ষ্টেজ ল'ম। মই চব বঢ়িয়া, মোৰ গোটেইখিনি চল্ভ হৈ গ'ল। মানে মই নহ'লে মই ভাবি পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া কোনটো কাক দিওঁ, কাৰণ মোক গোটেইখিনি প্ৰিন্সিপাল ছাৰে গোটেইখিনি ৰাইটছ দি দিছিলে যে তুমি তেনেকৈ তোমাৰ মতে তুমি বেটছবোৰ দিবা। তাৰপিছত আল্টিমেটলি হ'লগৈ এতিয়া। তাৰপিছতে কম্পিটিশ্যন হ'ল 89 আৰু 86 বেটছৰ মাজত কাৰটো বেছি ধুনীয়া কৰিব পাৰি। এতিয়া 86 বেটছে কয় আমাৰটো ধুনীয়া, 89 বেটছে কয় আমাৰটো ধুনীয়া। মই কমেণ্ট নিদিওঁ, ইটছ ফৰ দ্য হাউচ টু ডিচাইড। নাই নাই কম্পিটিশ্যন নহয়, কিন্তু দুইটা বিৰাট ধুনীয়া প্ৰজেক্ট। এইটো আনলিমিটেড বেটছ নহয়, এইটো বৰ দিগদাৰী। তেওঁলোক মানে উঠি গৈয়ে থাকিব, ক'তো ৰৈ নিদিয়ে। তো সেই তেনেকৈ প্ৰজেক্টছখিনি হৈ আহিলে। তাকে দিছোঁ। মই সেইদিনাখন কৈছিলোঁ আপোনালোকে সেইটো ধুনীয়া কৰিলে হয়, বাহিৰখন কিন্তু ইমান বেয়া হৈ আছে। এইখিনি মানে গোটেই ধূলি বালি হেৰি চেৰি হৈ পেলাই, টাইলছো নাছিলে নেকি, ব্লকছো নাছিলে, পেপাৰ ব্লকবোৰ ভঙা চিঙা আছিলে। মই কৈছোঁ চাওক সেইটো সজাই দিলে, এইখিনি আপোনালোকে ইমান বেয়াকৈ ৰাখি দিলে। কৈ পেলাই মই গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত মই অহাই নাছিলোঁ, আহি দেখিছোঁ একদম ৰঙা নীলা টাইলছ লগাই ব্লকছ লগাই দিলে। সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ কৰি পেলালে। তেওঁলোক সঁচাকৈ আনলিমিটেড বেটছ, মানে কি আনলিমিটেড স্পিৰিটছ। তেওঁলোকক এইটো মানি ল'ব লাগিব। থেংক ইউ। মোৰ বিৰাট ভাল লাগিছে। মই সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমি যিখিনি সপোন দেখিছিলোঁ, এতিয়া আজি এই 1-2 তাৰিখৰ ভিতৰতে গোটেইখিনি দিঠকত পৰিণত হৈছে। আমাৰ AMC-খন সেই তেনেকৈ আৰু উঠি গৈ থাকিব। মই সেইবাবে আমাৰ 86 বেটছৰ সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। থেংক ইউ। Thank you, Uttar. He was the guiding force, and I'm sure we have troubled him a lot. He's looking a lot more relaxed now after the projects are done. And I think we've come to the end of today's inaugural function, but we have a very wonderful cultural program by our batch in our new amphitheater, which is the actual inauguration of the amphitheater. And I request all of you to please stay back and enjoy the cultural program. Now I request Dr. Manoj Saikia to extend the vote of thanks. Following that, we will have the cutting of the ribbon by Dr. Dulal Chandra Borkotuki sir of the 1949 batch, and we will open the amphitheater to everyone. Thank you. Good evening. Before the closing ceremony, I just want to make one announcement. So it is already evident that this beautiful amphitheater structure has come into see the light of the day because of two of our special
friend, namely Dr. Prasanta Pratim Sharma and Anjana. So we, on behalf of entire SU, would like to acknowledge and felicitate them here. So may I request Rekha? So we'll felicitate them with a citation and a stall. May I request Dr. So this citation reads as, with our greatest appreciation, the member of Spirit Unlimited proudly honor Dr. Prasanta Pratim Sharma in recognition of your leadership, hard work and ongoing commitment towards the realize the dream and contribution of Team SU for the services of our alma mater. Your unwavering support, unrelenting guidance, sincerity and valuable time have helped us in the project Amphitheater to see light of the day. We are really blessed to have you among us as a wonderful friend and a driving force of the best 1986 AMCH. With best compliment, Team Spirit Unlimited. Having a friend like you makes difference. So may I request our Professor Dulal Borkoteki sir to hand over this. So Kurbani uliai diba moi. May I request Anjana Sharma to be here in the dais, please. Anjana? Ase? So Anjana, Spirit Unlimited proudly honor Dr. Anjana Sharma in recognition of leadership, hard work and ongoing commitment towards realizing the dream and contribution of Team SU for the services of our alma mater. Your unwavering support, unrelenting guidance, sincerity and valuable time have helped us in the project Amphitheater to see the light of the day. We are really blessed to have you among us as a wonderful friend and driving force of the best 1986 AMCH. With best compliment, Team Spirit Unlimited, 1st November 2022. Having a friend like you makes difference. Honorable Principal, AMCH, and dignitaries in the dais, then most valuable guests, invitees, my dear colleagues, all my senior professor of AMCH, a student of AMCH, batch 1989 who has been present here, ladies and gentlemen. It is my great pleasure and honor to have proposed the vote of thanks in these auspicious occasions and to remember those who have given their hard work and time to see our dream. So I, on behalf of organizing committee and a member of 1986, would like to heartfelt thank and gratitude to our principal sir who has just left for the other occasions. So his presence has definitely inspired us and will do so in the time whenever we come and meet him. And today, thank you, sir. I also extend my heartfelt gratitude to the ex-alumni, as already has been explained by every one of us in 1947 batch. Dr. K.P. Bhattacharjee, Krishna Prasad Chakraborty, and Dr. Dulal Kamaka Prasad Chakraborty and Dr. Dulal Borkoteki to having graced these occasions. Their presence itself has shown us that how blessed we are. As already has been mentioned, we have been blessed and we are very fortunate to listen to you, and it has definitely inspired us and it will continue to inspire. Your presence itself is a great honor for each and every one, and we are thinking this amphitheater has get an opportunity that to be will see to be ribbon cut by you. Thank you, sir. I also extend my thanks to Professor Hemchandra Kolita, who is our Professor Cardiology. His presence has definitely inspired us, and he will definitely, his blessing will be with us. So I am very thankful to you. I also thank our friend, Dr. Meganko Soliha,
who is the organizing secretary of this Platinum Jubilee, in spite of having his busy schedule and relentlessly working for the success of this Platinum Jubilee, he could spare time and give advice time again for the completion of this amphitheater. So thank Dr. Miganko. We'll definitely be inspired by your work, and let us hope for your success in this Platinum Jubilee. I also thank the organizing committee, project committee chairman, Uttam. So we are very thankful that you have devised and conceived this one. Because of your thought and this, today we could see this amphitheater, and we as a batch, we could able to donate. It is not only our batch, many other batch who you have given them opportunity to help and create this one in the Assam Medical College. Hope your good thought and idea will definitely inspire everyone, whoever is going to come in the next generation. So the project like this is never going to happen over a day. So it takes time. The wheel moves around 3-4 months back. And during over this period, we are very fortunate to have a dedicated batchmate, dedicated team. As I have already told you, 2 of our members. Apart from them, a lot of hard-working members has given their time so that we could see this amphitheater today. I appreciate and thank most lovably our Dr. Karuna Das, Apurva Sharma, Abhijit, and team from Dibrugarh, along with that Dr. Miganko, that time and again they have helped us, and their help has given us to see this project today. I also extend my heartfelt thanks to the team from the Guwahati, who are comprising of Pritam, Brojen, Rajiv, Rekha. So they have always advised us and creating this one. So my thanks goes to them also. And most importantly, the people from Sibsagar, Prasanto, Anjana, Malobika, Santanu, Manisha, they have relentlessly helped us in creating these projects today. So thank you each and everyone for your good support and good thought. Because every time whenever these processes started, there was a bombardment of advice and ideas in our WhatsApp. So we always take advice from each and every one. So out of that, I think Santanu Borguhai, I will thank him for his Saturday night witty advices, which we always appreciate. We will definitely appreciate, and that has given us thought-provoking, out-of-the-box ideas. So thank you, Santanu, once again. I again thank Dr. Ujjal, whose timely advice and statutory advices, and whenever we want to have any official advice, we is to take from the Ujjal. So thank you, Ujjal, for that. So lastly, I would like to thank each and every participant today and all my colleagues who has come from far places to make it a memorable event. Thank you each and everyone. I once again thank all our senior professors to grace this occasion. Your presence has definitely given another status to this program. So once again, I thank each and everyone whom I have met. Before that, I would like to thank those persons, Ram Pukar, then he is the main constructor here. So thank you, Ram Pukar. Then our electrician, then our Bhaiti Burma. So all of you, thank you, because your hard work and this we could able to see today. Once again, I thank each and every participant. I also thank whose name I have missed. Please do not mind. Thank you. I would like to thank the person from the Brahmo who is working in the hygiene. Sorry, miss your name. And Hemanto Fukan, also another, because I'm not here, so I am not very accustomed with your name and face. But thank you once again. So thank you. Good night. After this, we'll definitely have the ribbon cutting ceremony, and I request each and everyone to stay back and enjoy our beautiful cultural evening. Thank you. I request our guest of honor, Dr. Dulal Borkotogi sir, to cut the ribbon and inaugurate our amphitheater and start the cultural show.
লগাই দিওঁ